Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Gajatpase Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Sapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwavani Stuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatiru Vascha Vipasindu Vaivacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare. So we're in Śrimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, text 16, I think. 16. Right? Well, I tried to confirm, but no one really remembered. Okay, So anyway, because maybe they weren't there last time. That's where I am. Text 16. Także czytamy ze Śrimad Bhagavatam, pieśń 3, rozdział 7, werset 16. Sadvi etadvyavitam vedvan natma mayayanam harir avyat yapartaham nirmulam vishvamulam nayadvihi. Translation. O learned sage, your explanations are very good, as they should be. Disturbances to the conditioned souls have no other basis than the movement of the external energy of the Lord. O uczony mędrcze, twoje wyjaśnienia są wspaniałe, takie jakimi powinny być. Zaniepokojenie uwarunkowanej duszy nie ma żadnej innej przyczyny niż ruch zewnętrznej energii Pana. Okay, so this is the point that we were reading previously, like the quivering was mentioned. Everybody's in a quivering position because we're not fixed at the lotus feet of the Lord. Więc tak jak wcześniej czytaliśmy, wszyscy są na chwiejnej pozycji, gdyż nie są usytuowani u lotosowych stóp Pana. And we're taking the mind as our friend, and really it's not. I umysł przyjmujemy za swojego przyjaciela, choć tak naprawdę on nim nie jest. And so we always run into difficulty. Więc dlatego zawsze popadamy w kłopoty. Due to this misidentification. Z powodu tego niewłaściwego utożsamiania się. But we simply have to concentrate on our connection with Krishna. Zatem powinniśmy skupić się na naszym związku z Kryszną. The best way to do that is to practice very strictly and also to preach. I najlepszym tego sposobem jest bardzo ścisłe przestrzeganie procesu, a także nauczanie. Then we can remain steady. I wówczas będziemy mogli pozostać ustaleni. Otherwise, in this world, it's very difficult to be steady. W przeciwnym razie bardzo ciężko o stałość w tym świecie. But that's our goal. We want to be steady at the lotus feet of the Lord. I tego chcemy, by być tak utwierdzonymi u lotosowych stóp Pana. That verse is there, dhira tatyana moyati. So even at the time of death, we can be dhira or steady. Tak jak mówi ten werset z Bhagavad Gita, dhiram tatyana moyati, że w chwili śmierci chcemy być tacy utrwaleni. Purport. The living entity's unlawful desire to become one with the Lord in every respect is the root cause of the entire material manifestation. For otherwise, the Lord has no need to create such a manifestation, even for his pastimes. Go ahead. Podstawową przyczyną całej manifestacji materialnej jest bezprawne pragnienie żywej istoty, aby pod każdym względem stać się jedną z Panem. W przeciwnym razie nie ma żadnej potrzeby stwarzania takiej manifestacji, nawet ze względu na swoje rozrywki. In other words, he comes here and he does perform pastimes, but that's for our benefit, the fallen soul's benefit.
But otherwise, he doesn't need to. He's doing the pastimes in the spiritual world. Innymi słowy, Pan przychodzi do tego materialnego świata, w którym wykonuje rozrywki dla korzyści żywych istot w tym świecie. On sam dla siebie nie ma takiej potrzeby, gdyż jest szczęśliwy ze swoich rozrywek w świecie duchowym. The conditioned souls under the spell of the external energy of the Lord falsely suffers many unfortunate incidents in material life. The Lord is the predominator of the external energy, Maya, whereas the living entity is predominated by the same Maya under the material condition. The false attempt of the living entity to occupy the predominating post of the Lord is the cause of his material bondage. And the conditioned soul's attempt to become one with the Lord is the last snare of Maya. Pod wpływem zewnętrznej energii Pana uwarunkowana dusza w sztuczny sposób cierpi z powodu wielu nieszczęśliwych wydarzeń w materialnym życiu. Pan dominuje nad zewnętrzną energią, Mają, podczas gdy żywe istoty są zdominowane przez tą samą Mają w warunkach materialnych. Fałszywe wysiłki żywej istoty, aby zająć nadrzędną pozycję Pana, są przyczyną jej materialnej niewoli, a usiłowanie żywej istoty, aby stać się jedną z Panem, jest ostatnią pułapką Mai. So this is the stumbling block that we think we can be the enjoyer. To jest przeszkoda, która powoduje, że myślimy, iż jesteśmy odbiorcami przyjemności. That's why we say, or the Shastra says, that sex life is the binding principle of material life. Dlatego mówimy, czy raczej szastry mówią, że życie seksualne jest tą wiążącą zasadą materialnego świata. Because the man is thinking he's controlling his woman, and the woman's thinking she's controlling the man. Dlatego, że mężczyzna myśli, że kontroluje swoją kobietę, a kobieta myśli, że kontroluje mężczyznę. But neither one of them, they're all under the control of Maya. Ale oni wszyscy są kontrolowani przez Maję. So, okay, next, any questions so far? Jakieś pytania co do tego? Text I have 17. Yeah, go ahead. Excuse me, Guru Maharaj. Hare Krishna. I have some also question because when we studied a little bit about Lord Chaitanya, we got to know that Lord Chaitanya came because he had two causes to came, internal and external. And one of the causes he would like to feel this the same feeling as Srimati Radharani felt. So he came like this, and that's also why he came to this world. So also maybe I thought before that God also has his willingness to come, not only to like save us, but only to have some pastimes here, because it's also enjoyable for him. You want to translate? I can translate. Może ja przetłumaczę, Prabhu, bo dużo mówiłam. Przepraszam. Powiedziałam, że tak jak czytaliśmy też, że Pan Chaitanya przychodzi z powodu dwóch przyczyn, zewnętrznej i wewnętrznej. Z jednej strony chce po prostu, dlatego, żeby nas uratować tutaj, a z drugiej strony też ma jakieś swoje pragnienie, żeby właśnie poczuć to, co czuła się Mati Radharani, i tak myślałam, że Pan też przychodzi tutaj, bo też sam chce tutaj mieć pewnego rodzaju radość, tak? Że jest taka przyczyna, że on jego własne, nie tylko żeby nas uratować. The answer is no, that Lord Chaitanya also has a spiritual plan. Odpowiedź jest taka, że Pan Chaitanya ma także swój duchowy plan. He doesn't have to come to the material world to feel that separation from Radharani. He has his own spiritual plan. On nie musi przychodzić do tego materialnego świata, aby odczuwać to, co czuje Śrimati Radharani. Może to zrobić na swojej duchowej płaszczyźnie. So he takes that mood just to enhance the, you can say, feeling of separation with Radharani. I przyjmuje ten nastrój po to, żeby wzmóc to poczucie rozłąki z Radharani. That's okay. Thank you, Maharaj. Anyone else? Coś jeszcze?
Text 17. Yascha mahatmano loke, yascha bude param gataha, bhavubo sukham edete, klishyati anu rito janaha. Both the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoy happiness, whereas persons between them suffer the material pangs. Werset 17. Szczęścia doznają dwa rodzaje osób. Najniższy pośród głupców i ten, który jest transcendentalny wobec wszelkiej inteligencji, podczas gdy osoby pomiędzy nimi cierpią materialne niedole. Sometimes we say like that, only people happy in the material world are the fools and the paramahansas. Czasem tak mówimy, że jedynymi osobami szczęśliwymi w tym materialnym świecie są głupcy i paramahamsowie. So this is the source of that saying. I to jest właśnie źródłem tego powiedzenia. Let's read it once more. Both the lowest of fools and he who is transcendental to all intelligence enjoys happiness, whereas persons between them suffer the material pangs. Przeczytam jeszcze raz. Szczęścia doznają dwa rodzaje osób. Najniższy pośród głupców i ten, który jest transcendentalny wobec wszelkiej inteligencji, podczas gdy osoby pomiędzy nimi cierpią materialne niedole. Report. The lowest of fools do not understand material miseries. They pass their life merrily and do not inquire into the miseries of life. Such persons are almost on the level of animals, although in the eyes of superiors are always miserable in life, are unaware of material distress. A hog's life is degraded in the standard of happiness, which entails living in a filthy place, engaging in sex enjoyment at every opportune moment, and laboring hard in a struggle for existence. But this is unknown to the hog. Similarly, human beings who are unaware of the miseries of material existence and are happy in sex life and hard labor are the lowest of fools. Go ahead. Najniżsi spośród głupców nie rozumieją materialnych nieszczęść. Żyją sobie wesoło i nie wnikają w niedolę życia. Takie osoby są prawie na poziomie zwierząt, które, chociaż w oczach stojących na wyższym poziomie wiodą życie pełne niedoli, nie są świadome materialnych nieszczęść. Egzystencja świni jest zdegradowana, jeśli chodzi o jej poziom szczęścia. Polega ona na życiu w trudnym miejscu, korzystaniu z każdej nadarzającej się przyjemności seksualnej i ciężkiej harówce w walce o byt. Ale rzeczy te nie są znane świni. Podobnie ludzkie istoty, które nie są świadome niedoli materialnej egzystencji i są szczęśliwe w życiu seksualnym i usatysfakcjonowane ciężką pracą, są najniższymi spośród głupców. Yet because they have no sense of miseries, they supposedly enjoy so-called happiness. The other class of men, those who are liberated and are situated in the transcendental position above intelligence, are really happy and are called paramahansas. But persons who are neither like hogs and dogs, nor on the level of paramahansas, feel the material pangs, and for them inquiry about the supreme truth is necessary. The Vedanta Sutra states, Atata Brahma Jigyasya, now one should inquire about Brahman. This inquiry is necessary for those who are between the Paramahansa and the fools, who have forgotten the question of self-realization in the midst of life in sense gratification. Jednakże, ponieważ nie rozumieją one tych nieszczęść, pozornie cieszą się tak zwanym szczęściem. Druga klasa ludzi, ci, którzy są wyzwoleni i usytuowani na pozycji transcendentalnej ponad inteligencją, są naprawdę szczęśliwi i są zwani paramahamsami, ale osoby, które nie są ani jak świnie i psy, ani też nie są na poziomie paramahamsów, cierpią z powodu materialnych nieszczęść i dla nich konieczne jest dociekanie o najwyższej prawdzie. Vedanta Sutra oznajmia, Atato Brahma Jigyasa, teraz należy dociekać o Brahmanie. To dociekanie jest konieczne dla tych, którzy są pomiędzy paramahamsami a głupcami, gdyż pośrodku życia pełnego zadowalania zmysłów
zapomnieli o kwestii samorealizacji. Any questions? Jakieś pytania? Sachi Devi is here. Znaczy, Devi tu jest? Okay, text 18. Atta bhavam vinish chitya patitasyapi natmanaha tam chapi yusmach charana sevayaham paranude. Translation. But my dear sir, I'm obliged to you because now I can understand that this material manifestation is without substance. Although it appears real, I'm confident that serving your feet, it will be possible for me to give up the false idea. Werset 18. Ale mój drogi Panie, jestem zobowiązany Tobie, ponieważ teraz zrozumiałem, iż ta materialna manifestacja jest bez substancji, mimo iż zdaje się być rzeczywistą. Jestem pewien, iż dzięki służeniu Twoim lotosowym stopom będę w stanie podrzucić tę fałszywą ideę. Report. The suffering of the conditioned souls are superficial and have no intrinsic value, like the cutting off of one's head in a dream. Yet although this statement is theoretically very true, it is very difficult for the common man or the neophyte on a transcendental path to realize practically. However, by serving the feet of great transcendentalists like Maitreya Muni, and by constantly associating with them, one is enabled to give up the false idea that the soul suffers from material pangs. Objaśnienie. Cierpienia uwarunkowanej duszy są sztuczne i nie mają faktycznej wartości, niczym sen, że odcięto nam głowę. Jednakże, chociaż to oznajmienie jest teoretycznie bardzo prawdziwe, zwykłemu człowiekowi czy neoficie na transcendentalnej ścieżce bardzo trudno jest zrealizować się praktycznie. Jednakże poprzez służenie stopom wielkich transcendentalistów, takich jak Maitreya Muni, i poprzez bezustanne obcowanie z nimi, można porzucić tę fałszywą ideę, że dusza cierpi materialne bolączki. But we should all be confident that Srila Prabhupada is on a level, at least of being at the level of Maitreya Muni. So by serving him, his mission, we can also give up the false idea. Powinniśmy być przekonani, że Śrila Prabhupada jest przynajmniej na pozycji Maitreya Muniego, także służąc mu, będziemy mogli uwolnić się od tej fałszywej idei. Text 19. Yat sevaya bhagavata kutastasya maru dvisha rati raso bhavit tivra adayur vya dana. Translation: by serving the feet of the spiritual master, who is enabled to develop, one is able to develop transcendental ecstasy in the service of the personality of Godhead, who is the unchangeable enemy of the Madhu demon, and whose service vanquishes one's material distresses. Tekst 19. Służąc stopom mistrza duchowego, można rozwinąć transcendentalną ekstazę w służbie dla osoby Boga, niezmiennego wroga demona Madu, gdyż służba dla niego pokonuje wszelkie materialne niedole. So this is our good fortune, that we met a person like Srila Prabhupada. By serving him, his mission, and his desires to spread this movement, we can easily transcend this material world. To jest wielkie szczęście, że spotkaliśmy taką osobę jak Śrila Prabhupada i poprzez służenie jego misji, jego pragnieniom bardzo łatwo możemy przekroczyć ten świat materialny. Report. The association of a bona fide spiritual master like the sage Maitreya can be of absolute help in achieving a transcendental attachment for the direct service of the Lord. The Lord is the enemy of the Madhu demon, or in other words, he is the enemy of the suffering of his pure devotee. The word rati rasa is significant in this verse. Service to the Lord is rendered in different transcendental mellows, relationships: neutral, active, friendly, parental,
and nuptial. A living entity in a liberated position of transcendental service to the Lord becomes attracted to one of the above-mentioned mellows. And when one is engaged in transcendental loving service to the Lord, one's service attachment in the material world is automatically vanquished. As stated in Bhagavad Gita 259, Vasovaram asorupi asya param vishta nirvartate. Objaśnienie. Obcowanie z bona fide mistrzem duchowym, takim jak mędrzec Maitreya, może być bezwzględną pomocą w osiągnięciu transcendentalnego przywiązania do bezpośredniej służby dla Pana. Pan jest wrogiem demona Madu, czyli innymi słowy, jest on wrogiem cierpień swojego czystego bhakty. W wersecie tym ważne jest słowo Ratila Sa. Służba dla Pana pełniona jest w różnych transcendentalnych smakach, związkach: neutralnym, aktywnym, przyjacielskim, rodzicielskim i małżeńskim. Żywa istota, która jest na wyzwolonej pozycji transcendentalnej służby dla Pana, jest przyciągana do jednego z powyżej wymienionych smaków, a kiedy ktoś angażuje się w transcendentalną służbę miłości dla Pana, automatycznie przezwycięża swoje przywiązanie do służby w tym materialnym świecie, jak oznajmiono w Bhagavad Gicie 2.59. So param jistanavartate, we get a higher taste by serving Srila Prabhupada in his mission, and then we can give up the lesser of chewing the chewed. Param Drishtva Nivartante doświadczamy wyższego smaku, służąc Śrila Prabhupadzie i jego misji, i w ten sposób możemy uwolnić się od tego przeżuwania przerzutego. So that's practical. Anybody, all of us have had that experience of doing something substantial and pleasing Prabhupada, then we feel more happy than we would doing ordinary work. To jest praktyczne doświadczenie nas wszystkich. Robiąc coś wartościowego w tej misji, to doświadczamy smaku wyższego, jaki moglibyśmy doświadczyć, robiąc jakąkolwiek zwyczajną pracę. The example is given of a young boy, 7-8 years old. He's playing with his friends. Podany jest przykład młodego chłopca mającego 7 czy 8 lat, który bawi się ze swoimi przyjaciółmi. So he's having some happiness there, but his father calls him and he asks him, please, I need your help to get this, to do something. On czerpie z tego jakąś przyjemność, ale w pewnym momencie przychodzi jego ojciec i prosi go o pomoc w zrobieniu czegoś. So the boy comes in and helps his father, and the father is very pleased with him and he pats him on the head. Wówczas on przychodzi do ojca, pomaga mu i ojciec, będąc z tego bardzo zadowolonym, głaszcze go po głowie. So that satisfaction he gets out of pleasing his father is better than the happiness he was getting playing with his friend. I ta satysfakcja, jaką czerpie z zadowolenia ojca, jest większa niż ta, jaką czerpie z zabaw z przyjaciółmi. So something like that. When we chant good rounds, when we prepare a nice offering for the Lord, so that will be more satisfying than what we were doing previously. Więc podobnie, gdy intonujemy dobre rundy, gdy zrobimy coś dobrego, to jest bardziej satysfakcjonujące niż robienie tego, co robiliśmy wcześniej. Text 20. Durapi hyapal tapasa seva vaikunta vart masu yato pan pag jiyate nityam deva devo janardanaha. Translation: persons whose austerity is meager can hardly obtain the service of the pure devotees who are progressing on the path back to the kingdom of God, Godhead, the Vaikunthas. Pure devotees engage 100% in glorifying the Supreme Lord, who is the Lord of the demigods and the controller of all living entities. Werset 20. Osoby o niewielkim wyrzeczeniu rzadko osiągają służbę dla czystych bhaktów, którzy czynią postęp na ścieżce do Królestwa Boga, Nowej Kunty. Tacy czyści bhaktowie całkowicie angażują się w sławienie Najwyższego Pana, który jest Panem półbogów i kontrolerem wszystkich żywych istot. Report.
The path of liberation, as recommended by all authorities, is to serve the Mahatma transcendentalists. As far as Bhagavad Gita is concerned, the Mahatmas are the pure devotees who are on the path to Vaikuntha, the kingdom of God, and who always chant and hear the glories of the Lord, rather than talk of dry, profitless philosophy. This system of association has been recommended since time immemorial, but in this age of quarrel and hypocrisy, it is especially recommended by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Even if one has no assets of favor of austerity, if he nevertheless takes shelter of the Mahatma or engage in chanting and hearing the glories of the Lord, he is sure to make progress on the path back home, back to Godhead. Objaśnienie. Służenie transcendentalistom Mahatmom jest ścieżką wyzwolenia polecaną przez wszystkie autorytety. Według Bhagavad Gity Mahatmami są czyści wielbiciele, którzy podążają ścieżką wiodącą na Wajkunty, do Królestwa Boga i którzy zawsze intonują i słuchają o chwałach Pana, nie angażując się w dysputy o jałowej, bezużytecznej filozofii. System obcowania z takimi osobami był polecany od czasów niepamiętnych, ale w tym wieku kłótni i hipokryzji szczególnie poleca go Pan Śri Chaitanya Mahaprabhu. Nawet jeśli ktoś nie posiada cnoty pozytywnego wyrzeczenia, to jeśli niemniej jednak przyjmie schronienie Mahatmów, którzy są zaangażowani w intonowanie i słuchanie chwał Pana, z pewnością uczyni postęp na ścieżce powrotu do domu, z powrotem do Boga. The example is given of Narada Muni in the past life. He was just the son of a maidservant, but he got the association of the pure devotees and mixed with them, ate the prasadam that they left. And so in this way, in his next life, he became the great soul, Narada Muni. Podany jest przykład Narady Muniego, który był zaledwie synem służącej, ale jadł pozostałości prasadam pozostawionego przez wielkich mędrców, obcował z nimi i w przyszłym życiu pojawił się jako Narada Muni. We have to be careful how to associate. We saw that some people were associating with Prabhupada, but they didn't benefit because of their mentality. Więc musimy uważać na nasze towarzystwo. Niektóre osoby miały towarzystwo Śrila Prabhupada, ale nie odniosły korzyści z powodu swojej mentalności. They thought Prabhupada was an ordinary man. Myśleli oni, że Śrila Prabhupada był zwykłą osobą. So where are we now? 21? Yes. Vishtagre Mahad Adini Sa Vikramyan Anukramnat Tebyo Virajam Udvitya Tamanu Parisad Vibhu. Translation. After creating the total material energy, the Mahatattva, and thereby manifesting the gigantic universal form with senses and sense organs, the Supreme Lord entered within it. Werset 21. Po stworzeniu sumy materialnej energii Mahatattwy i tym samym zamanifestowaniu potężnej formy kosmicznej ze zmysłami i organami zmysłów, Najwyższy Pan następnie wszedł do niej. Report, fully satisfied by the answers of sage Maitreya, Vidura wanted to understand the remaining portion of the creative function of the Lord, and he took the clue from the previous topic. Objaśnienie. Będąc w pełni usatysfakcjonowanym odpowiedziami mędrca Maitrei, Vidura zapragnął zrozumieć pozostałą część twórczych funkcji Pana i wskutek tego podjął wątek poprzednich tematów. Text 22. Yamahur Adyam Purusham Sahasrayangriya Guru Bahukam Yacha Vishva Ime Loka Sa Vikasham Ta Asate. Translation. The Purusha incarnation lying in the causal ocean is called the original Purusha in the material creation, and in his Virat form in all other places, in whom all the planets and their inhabitants live. He has many thousands of legs and hands. Werset 22.
Inkarnacja Purusza spoczywający na oceanie przyczyn jest zwany oryginalnym Puruszą w tym materialnym stworzeniu, a w swojej formie Virat, w której spoczywają wszystkie planety razem z ich mieszkańcami, ma on wiele tysięcy nóg i rąk. Report. The first Purusha is Ganadakshaya Vishnu. The second Purusha is Garbhodakshaya Vishnu, and the third is named Shirodakshaya Vishnu, in whom is contemplated the Virat Purush, the gigantic form in which all the planets and their different developments and inhabitants are floating. Objaśnienie. Pierwszym Puruszą jest Karanodakashai Vishnu, drugim jest Garbhodakashai Vishnu, a trzecim Kshirodakashai Vishnu, wewnątrz którego można kontemplować Virat Puruszę, potężną formę, w której unoszą się wszystkie planety z ich różnymi rozwinięciami i mieszkańcami. Text 23. Yasmin dasa vida prana sendriyartani vyas trivrit Chiachiroto yato vanas tadvibhuti padasavitnaha. Translation. O great Brahmin, you have told me that the gigantic Virat form and its sense objects, and 10 kinds of life here exist with 3 kinds of life vigor. Now, if you will kindly explain to me the different powers of the specific divisions. Werset 23. O wielki Brahminie, powiedziałeś mi już, że potężna forma Virat i jego zmysły, przedmioty zmysłów i 10 rodzajów powietrza życia istnieją w 3 rodzajach energii życia. Teraz, jeśli chcesz, łaskawie opisz mi różne moce tych określonych kategorii. Text 24. Yacha, Uchascha, Pochascha, Nat Tribi, Saha Gotrajai, Raja, Vichtat, Kratpitaya, Asam Yabi, Idam Tatam. Translation. Oh my Lord, I think that the powers manifest in the forms of sons, grandsons, and family members are spread all over the universe in different varieties and species. Werset 24. O mój Panie, myślę, że te szczególne moce zamanifestowane w formie synów, wnuków i członków rodziny rozprzestrzeniły się po całym wszechświecie w różnych rodzajach i gatunkach. Text 25, no purport. 25. Rajan Patinam Sapya Patis Chak Lo. How do you pronounce that? Oh, it's an I. Chakipe Kan Japitin Sangrams Chaivan Nusagrascham Manum Marvantar Hari Nipan. Translation. O learned Brahmin, please describe how the leader of all the demigods, namely Prajapati Brahma, decided to establish the various Manus, the heads of the ages. Please describe the Manus also, and please describe the descendants of those Manus. Tamten werset nie miał objaśnienia, także czytamy następny. O uczony Brahminie, proszę opisz, w jaki sposób przywódca wszystkich półbogów, mianowicie Prajapati, Brahma, postanowił powołać różnych Manu, zwierzchników różnych wieków. Proszę, opisz również tych Manu, jak również ich potomków. Report the human race of Manusya Sara descends from the Manus, sons and grandsons of the Prajapati Brahma. The descendants of Manu resides in all the different planets and rule all the universes. Objaśnienie. Rasa ludzka, Manusya Sara, wywodzi się od Manu, synów i wnuków Prajapatiego Brahmy. Potomkowie Manu zamieszkują różne planety i zarządzają całym wszechświatem. Text 26. Uparayadascha ye loka umir mitra majasate tesam samstam parmanam cha bhu lokasya cha
Varnaya, translation. O son of Mitra, kindly describe how the planets are situated above the earth as well as underneath it. And also, please mention their measurement as well as that of the earthly planets. Werset 26. O synu Mitry, łaskawie opisz, w jaki sposób usytuowane są planety ponad Ziemią, jak również poniżej jej, i proszę również poinformuj mnie o ich wielkości, jak również o wielkości planet ziemskich. Purport. Kasmin Bhagavo Vinate Sarvamidam Vigyatam Bhavati. This Vedic hymn declares emphatically that the devotees of the Lord know everything, material and spiritual, in relationship with the Lord. Devotees are not simply emotional, as is ill-conceived by certain less intelligent men. Their direction is practical. They know everything, that is, and all the details of the Lord's domination over the different creations. Objaśnienie. Ten wedyjski hymn emfatycznie oznajmia, że Bhakta Pana zna wszystko, zarówno materialne, jak i duchowe, co pozostaje w związku z Panem. Bhaktowie nie są jedynie emocjonalistami, jak to błędnie pojmują pewni mniej inteligentni ludzie. Ich wskazówki są praktyczne, posiadają oni wiedzę o wszystkim, co istnieje i znają wszystkie szczegóły panowania Pana nad różnymi manifestacjami. Text 27. Yuryan Manusadevanam Sarish Ripa Patat Vinam Vadana Sarga Samyuham Garba Sveda Vijo Bidam. Translation. Also, please describe the living beings under the different classification. Subhuman, human, those born of the embryo, those born of perspiration, those who are twice born, birds, and the plants and vegetables. Kindly describe their generation and subdivision also. Werset 27. Proszę, opisz również żywe istoty według ich różnych klasyfikacji, rasy podludzkie, ludzkie, istoty zrodzone z embrionów, istoty rodzące się z potu, istoty podwójnie narodzone, ptaki, a również rośliny i warzywa. Proszę, łaskawie opisz ich pokolenia i podgrupy. No purport. Text 28. Guna Vartaraya Vishvasya Sarga Stitya Apaya Shrayam Srijata Srinivasasya Vyachak Odara Vikarnam. Translation. Please also describe the incarnations of the material modes of nature, Brahma, Vishnu, and Maheshvara. And please describe the incarnations of the Supreme Personality of Godhead and his magnanimous activities. Tamten werset nie miał objaśnienia, więc czytamy następny 28. Proszę, opisz też inkarnację materialnych sił natury, Brahmę, Wisznu i Maheshwarę, i proszę, opisz inkarnację najwyższej osoby Boga i jego wspaniałomyślne czyny. Report. Although Brahma, Vishnu, and Maheshwara, the three incarnations of the material modes of nature, are the principal deities for the creation, maintenance, and destruction of the cosmic manifestation, they are not the final authority. The Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, is the ultimate goal, the cause of all causes. He is the ashraya, or the final rest of everything. Objaśnienie. Chociaż Brahma, Wisznu i Maheshwara, trzy inkarnacje materialnych sił natury, są zasadniczymi bóstwami dla stworzenia, utrzymania i destrukcji kosmicznej manifestacji, nie są oni ostatecznym autorytetem. Ostatecznym celem, przyczyną wszystkich przyczyn, jest najwyższa osoba Boga, Pan Krishna. Jest on ashraya, ostatecznym spoczynkiem wszystkiego. Text 29. Varnashrama Vibhagamscha Rupa Shila Swabhavataha Vishinam Janma Karmani Vedasya Cha Vikarshanam. Translation. O great sage, kindly describe the divisions
and orders of human society in terms of symptoms, behavior, and the characteristics of mental equilibrium and sense control. Also, please describe the birth of the great sages and the categorical divisions of the Vedas. Werset 29. O wielki mędrcze, łaskawie opisz grupy i porządki ludzkiego społeczeństwa według symptomów, zachowania i cech takich jak równowaga umysłu i kontrola zmysłu. Proszę, opisz również narodziny wielkich mędrców i klasyfikacyjny podział Ved. Report the four statuses and orders of human society, Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Sudra, as well as Brahmacharis, Grihasthas, Vanaprastha, and Sannyasi, are all divisions of quality and education, culture, and spiritual advancement, attained by practicing control of the mind and the senses. All these divisions are based on the particular nature of each individual person, not on the principle of birth. Birth is not mentioned in this verse because birth is immaterial. Vidura is famous in history as born of a Sudrani mother, yet he is more than a Brahmin by qualification because he is seen here to be the disciple of the great sage Maitreya Muni. Unless one achieves at least the Brahminical qualifications, one cannot understand the Vedic hymns. Mahabharata is also a division of the Vedas, but it is meant for women, Sudras, and Dvija Bandhus, the worthless children of the higher section. The less intelligent section of society can avail themselves of the Vedic instruction simply by studying the Mahabharata. Objaśnienie. 4 statusy i porządki ludzkiego społeczeństwa, Brahmini, Kshatriyowie, Vaishyowie i Shudrowie, jak również Brahmachalini, Grihastowie, Vanaprastowie i Sannyasini, są grupami jakości, wykształcenia, kultury i zaawansowania duchowego osiągniętego poprzez praktykę kontroli umysłu i zmysłu. Wszystkie te podziały oparte są na określonej naturze poszczególnych indywidualnych osób, a nie na zasadzie narodzin. Werset ten nie wspomina o narodzinach, ponieważ narodziny są mało istotne. Vidura jest znany z historii jako zrodzony z matki Shudrani, jednakże poprzez kwalifikacje jest on kimś więcej niż Brahmin, ponieważ, jak widzimy to tutaj, jest on uczniem wielkiego mędrca Maitreyi Muniego. Dopóki nie osiągnie się przynajmniej kwalifikacji brahmińskich, dopóty nie można zrozumieć hymnów wedyjskich. Mahabharata jest również działem Ved, ale jest ona przeznaczona dla kobiet, szudrów i dvidżabandów, bezwartościowych dzieci wyższych grup. Te mniej inteligentne grupy społeczne mogą odnieść korzyść z instrukcji wedyjskich po prostu przez studiowanie Mahabharaty. Text 30. Yagnasya cha vitanani yogasya cha patapavo naishkarmyasya cha sankyasya tancham va bhagavat smitam. Translation. Please also describe the expansions of different sacrifices and the path of mystic power, analytical study of knowledge and devotional service, all with their respective regulations. Tekst 30. Proszę, opisz również ekspansję różnych ofiar i ścieżki sił mistycznych, analitycznych studiów wiedzy i służby oddania, razem z ich odpowiednimi zasadami regulującymi. Purport: the word tantram is significant here. Sometimes tantram is misunderstood to be the black spiritual science of materialistic persons engaged in sense gratification. But here, tantram means the science of devotional service compiled by Sri Narada Muni. One can take advantage of such regulative explanations of the path of devotional service and make progressive advancement in devotional service of the Lord. Sankhya philosophy is the basic principle of acquiring knowledge, as will be explained by the sage Maitreya. The Sankhya philosophy enunciated by Kapila Dev, the son of Devahuti, is the real source of knowledge about the supreme truth. Knowledge not based on the Sankhya philosophy is mental speculation and can yield no tangible profit. Objaśnienie. Znaczące jest tutaj słowo tantram. Czasami tantram jest błędnie uważane za czarną magię osób materialistycznych zaangażowanych w zadowolenie zmysłu, ale tutaj tantram oznacza naukę o służbie oddania skompilowaną przez Śla Naradę Muniego.
Te wyjaśnienia odnośnie do ścieżki służby oddania można wykorzystać do uczynienia znaczącego postępu w służbie oddania dla Pana. Filozofia Sankhya jest podstawową zasadą zdobywania wiedzy i jak to zostanie wytłumaczone przez mędrca Maitreję. Prawdziwym źródłem wiedzy o najwyższej prawdzie jest filozofia Sankhya głoszona przez Kapila Devę, syna Devahuti. Wiedza, która nie jest oparta na filozofii Sankhya, jest spekulacją umysłową i nie może przynieść żadnej faktycznej korzyści. Okay, any questions? Czy są jakieś pytania? I have a question. I have a question regarding the text 20 we read today. So here in the verse, we read that persons whose austerity is meager can hardly obtain the service of the pure devotees. So I would like to ask what kind of austerity we should perform to serve the pure devotees. I know that we should follow the four regulative principles, but maybe here is speaking about something more. Mam pytanie dotyczące 20 wersetu. Jest tutaj powiedziane, że osoby o niewielkim wyrzeczeniu rzadko osiągają służbę dla czystych bhaktów. Także moje pytanie dotyczy tego, o jakie wyrzeczenie chodzi. Czy tylko o przestrzeganie 4 zasad regulujących, czy o coś więcej? But you've already attained the service of the pure devotee, so for you, we should expect that you did some pious deeds, and by good fortune, you met the pure devotees. Ale ty już osiągnęłaś służbę dla czystego wielbiciela, także możemy założyć, że ty już wykonałaś te wszystkie wyrzeczenia i dzięki temu masz to towarzystwo czystych wielbicieli. Somehow or other, we're here, so it's not so important how we got here. But according to the Bhagavad Gita, it says that those who are pious, they can take to devotional service. My już tu jesteśmy, także to nie ma większego znaczenia, jak się tu dostaliśmy. Według Bhagavad Gity osoby pobożne, one podejmują służbę oddania. But still, it's not enough just to be pious. You need also the mercy of the pure devotee. Ale to nie jest wystarczające, by jedynie być pobożnym. Potrzebna jest też łaska czystego wielbiciela. Like Grigori the hunter, he wasn't pious, but he got the mercy of Narada Muni, or was it Parvat Muni, and therefore he took immediately to devotional service. Tak jak myśliwy Mrigari, on dostał łaskę, czy to Narady Muniego, czy Parvaty Muniego, i dzięki temu on był w stanie podjąć służbę oddania. Anyone else? Or you have another? Does that satisfy you, my dear Adi Shakti? Thank Czy you very much. cię zadowala ta odpowiedź? Anyone else? Ktoś jeszcze? Okay, let's chant a couple rounds, huh? Dobrze, to pomatrujmy jeszcze parę rund. Gotta get my beats. Pójdę po japas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Rama, Rama, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Krishna Rama, Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna Rama, Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Krishna Rama Krishna, Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Rama, Rama Krishna, Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Rama Hare, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama Rama, Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna. Krishna Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama, Hare Rama Hare, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Krishna, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Rama Hare
Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Okay, I'm gonna go. So tomorrow will be at New Shantipur, same at 4 o'clock, huh? Jutro będę w New Shantipur, także umówmy się na 4 godzinę, na 16. Можем договориться на 16:00. Okay, Shri Prabhupada ki. Hare. Jai. Thank you very much, Guru. Dziękuję. Dziękuję, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, dziękuję bardzo. Hare Haribol.